Ladies and gentlemen, we've come to the last session of the day, the power of great leadership in business and sports. It'll be moderated by our co-founder, John Bitove. Mr. Bitove, the floor is yours. I have the easiest job because when you're here with these guys, everybody loves talking sports and leadership. And is the video, do we have others joining us on video in a moment? I'm looking at taking cue from our team. I think we have Susan joining. I'm on. I don't know if you guys can hear me. I can hear you. Excellent. How are you, Great Susan? talk. Good morning. I'm great. And then, what about Kiril? Is Kiril joining? There he is. All right. Well, my name's John Bitove, and this is a session we're going to talk about leadership. And I'm joined today by Gjorgje Vojnovic. He's the CEO of Triglav Insurance. And he's also the head of the Association of Financial Organizations at the Economic Chamber here. He's also been a basketball player for our national team, and we're proud to have you here. Thank you. Thank you very much. This guy next to me, nobody knows. He's played pretty much all over Europe in Greece, Lebanon, Slovenia. Played for Vardar here, but most importantly, he's our national team football coach, Blagoja Milevski. On video, we've got Kiril Lazarov. Kiril is probably the greatest handball player that Macedonia has produced. In December of 2020, he was voted as the best right back of the decade, and 15 times he's been on the national champion. Kiril, thank you for joining us. And last but not least is my good friend, one of the most successful women Canadian entrepreneurs. She's a proud Macedonian. She's got a company called Summer Fresh. She's won numerous awards as a woman entrepreneur running one of the top 50 managed companies in Canada, Susan Niczowski. Susan, thank you. So, I get to ask these fun questions, and we were having a little meeting before I came out, and I'm going to go straight to the coach. When you're trying to form a team to be successful, are you looking for, what are the characteristics you're looking for most importantly? Communications, teamwork, how someone thinks about the strategy of what they're going to play, organizational skills. What are you looking for to build a team and to lead a team to have the success that you've had as our national coach? Before starting with our conversation, I have some present for you. Uh-oh. By all means. All right, Susan, I'm going to make you jealous. I got the jersey on. I know. I want one too. Thank you so much. What are you looking for to have the best team? I will speak about our language. Sure. For... Please do. Okay. Добър вечер. Поздрав до сите. Јас ќе зборам на македонски јазик. Така, практикувам во сите мои официјални интервјуи, дали на вакви евенти, дали на официјални прес-конференции. Тоа е моја определба и затоа ќе зборам и сега на македонски јазик. Што се однесува до вашето прашање,
Да, най-големата придобивка е да добиете прво почита од вашиот тим, за да се поставите како лидер. Не значи дека треба да се наметнете тоа што е ваше мислење и тоа што го инсистирате и што го барате од нив, него да допрете до нив самите. Значи, за да се ве гледат како лидер, треба предходно да ја заслужите нивната доверба, поготово од вашите соработници, а подоцна нели и од тимот, од фудбалерите, пошто работам нели со фудбалери, но пред се не се на комуникација секојдневна. Треба да научите да го слушате вашиот тим, вашите соработници, за да знаете што мислат и да знаете и како да се поставите. Но пред се најважно е нивното мислење, на оние што на некој начин и зависите од нив. Значи, лидерот како лидер сам не може да обстои, сам не може да се наметне, него треба да го тоа лидерство да го заслужи пред се од тие што секојдневно се сретно со нив, секојдневно комуницира, и мислам дека тој однос ни е патоказ и онака како треба да се функционира или да функционираме и понатака. Thank you. Gjorgje, question for you. You've been successful in business and in sport. How do you define leadership and what you're looking for in the experience that you've learned either through business or sport to be successful? Well, business and sports have a lot in common. Ordinary people think sports is just fun, and you guys go there and run the field or run the court all day and you have fun. But basically, business and sports is very much similar, because you have, in sports you have a competition, you have your own playground. It's same in business, you have competition. It's a business playground and just a different environment. Sports is a great life or school of life, and a good preparation for every person who wants to be in business. And not necessarily is that a lot of great coaches, even Bobby was here, are invited as either motivational speakers, either strategists for a company, either developing the teams and things like this. So we say sports became big business, but also the business is a big sport arena for us. What I believe as a leader is in value-based leadership and leading by example. So there's few things that I want to point out that I have taken from sports into business and into our teams and try to live that culture. And first one is that the hard work always pays out. In sports, if you don't work out, if you don't practice, you don't deserve to win. This is not me, this is Andre Agassi, by the way. But that's the number one thing, that if you want to develop, if you want to grow, you have to work every day. You cannot be a successful sportsman without working 3 times a day. You cannot be a successful businessman if you don't work hard together with your team. When we come to the team, then the teamwork is essential, because in sports somebody will say, oh, let's say Novak Djokovic, yeah, but he plays on his own. No, Novak Djokovic doesn't play on his own. Novak Djokovic has a great team behind him who makes him 370 weeks top player in the world. So everything which is related to a success is strongly related to a teamwork. And you must appreciate, as a leader, you must work as hard, if not harder, than every other team member if you want to lead by example, in which I strongly believe. And you must appreciate the effort and the end result of every team member. The other thing which is from sports is you need to sacrifice. You need to sacrifice your time, you need to sacrifice your body, you need to sacrifice your mind. And in sports, sometimes I will bring some analogy between sports and business, and I apologize if it's maybe some other opinion, but in sports, sometimes you gotta make foul to prevent losing a game, and you have to go out, and that's sacrifice. In business, sometimes you have to admit as a leader that you have made a mistake,
and that other people's opinion is better than yours. So that's a sacrifice, I say, swallowing your ego as a leader for a better result. And my favorite quote to my team members is that success is yours, responsibility is mine, and it will also always stay that way, because whatever we make as a team. And me, as a leader or as a coach, I always take the responsibility. I always say, not every time they change all the players in team, they change the coach. So this is my responsibility. That comes to a trust, which is the foundation of every teamwork. No trust, no team, no success. Thank you. I think those are totally appropriate. Susan, I have a question for you. You're one of the most famous and successful women of Macedonian descent. Can you describe your leadership style and what you do to lead your employees? You started the company in your mom and dad's kitchen to now where you have hundreds of employees and operate across North America. Susan? John, thank you, and what an honor to be here this morning or this evening as this is live in Macedonia. I think the two really nailed it. It's all about leading by example. It's all about transformational. I'm a true believer that change is good, and you've got to stay on top of the trend. You have to know your consumers. You got to know what's going on. But also, I'm a true believer in understanding and coaching the team that I've got, really listening to them and adding great people to the team. Thank you. Kiril, a question for you. What would you classify as the most defining leadership behavior you're looking for? Прво сакам да ве поздравам сите и да ви се заблагодарам за можноста да бидам дел од овој евент, од овој самит. Поздрав до тебе голем Џон и еве ќе искористам прилика да одговорам на вашите прашања со мои примери, лично мои примери од спортот, од кариерата како играч, од кариерата како тренер, за да можеме да подобро да се разбереме. Што се однесува до прашањето, значи лидерите имаат повеќе карактеристики, многу карактеристики и се одликуваат со тие карактеристики. Јас пробам да ги издвојам за мене најважните. Најважните мислам дека најважни карактеристики издвоив 7. Тоа е да се биде визионер. Мислам дека еден лидер секогаш треба да има визија, секогаш треба да има однапред смислен план, не само што се случува сега во моментот, него што ќе се случува и понатаму во наредната година, 2-3, да биде спремен на секоја ситуација, да биде спремен на ситуација каде што не е предвидено што ќе се случи, за да има одговор на таа ситуација, едноставно да биде визионер. Значи најголемите лидери по мене се големи визионери и тие се одлекуваат. Исто така, некоја втора одлика по мене, карактеристика е да биде инспиративен, значи да ги инспирира другите, да ги мотивира, а и самиот во секој момент, дали има добар или лош резултат, треба да зрачи со позитивна енергија, со мотивација во секој момент. Едноставно треба да биде голем инспиратор за да може да го мотивира целиот тим за да дојде до посакуваното, тоест до успех. Третата битна карактеристика, јас одредов 7 карактеристики затоа што мојата кариера се поистоветува со бројот 7, па така, иако ги има многу, како што кажав, али еве, се одлучив за тие 7. Третата е треба да имаме слободен ум, да размислуваме слободно. Не значи дека не треба да слушаме други мислења, напротив, треба да разменуваме мислења. Меѓутоа, ако имате слободен ум, кога сте слободни, кога размислувате, кога одлуките после сите сослушувања ги донасате сами, тогаш можете да сгрешите, но многу е помала веројатноста да сгрешите. Четвртата одлика е да се биде искреност. Во денешно време е тешко, многу се ретки луѓето кои што на жалост се искрени и доколку сакате да бидете лидер, требате да соработниците, со играчите во мојот пример да стекнете доверба. Довербата можете да ја стекнете со искреност, таа доверба
Многу тешко се ствара, многу брзо се губи, на жалост, и треба време за тоа. И пробувам во моите примери секогаш да бидам искрен со играчите и како играч во мојата кариера, а и сега као селектор, тренер, затоа што мислам дека искреноста е многу важен фактор да ја пренесете кај своите соработници, кај своите соиграчи, за да можат да ве разберат, да добијат доверба, за да и они го отворат својот ум, за да можат да ви вратат подеднакво како што вие и давате нив. Петата карактеристика по мене е карактер, многу важен дел. Нормално лидерите се големи карактери, исто како за претходното, не значи дека ако сте карактер и имате тежок карактер, тоест да сте, како да ви кажам, принципиелен, не значи дека не треба да слушнете друго мислење, напротив, треба да ги сослушате сите, меѓутоа карактерот е тој што го имате или што го немате. Карактерот е тој што ве носи во победи или што ве носи во порај. Меѓутоа, можете да се однесувате било како, меѓутоа, доколку имате карактер, доколку сте родени како лидер, јас секогаш кажувам, лидерот се раѓа, лидерот не се ствара. Родениот лидер е прав лидер, да, има место на задоградба. Со ова сакам да кажам дека лидерот треба да има и поседува карактер кој што е по мене многу важна одлика, тоест карактеристика за квалитетен лидер. Шестата одлика по мене е интуицијата. Јас, од моите лични примери, секогаш кога сум во проблем, кога имам двојби, кога имам доумици, секогаш се водам на својата интуиција. Исто и како во претходните примери, да слушнете друго мислење, да се посоветувате. Меѓутоа, кога сте во проблем, првото чувство, првата интуиција, доколку сакате да го решите проблемот, доколку сакате да излезете на крај како победник, треба да го слушате, да се слушате себе, тоест да го слушате натрешниот глас. И најдожа многу последна е карактеристика или однесување на еден лидер е да тој биде комуникативен. Мислам дека во денешно време без квалитетна комуникација не можеме да направиме ништо, не само во сферата на спортот, во било која сфера во животот. И треба да имаме една искрена комуникација, дури и кога не ни е многу до комуницирање, до зборење, дури и кога сме со лоше расположение, мислам дека треба да направиме напор, да бидеме комуникативни, затоа што, како велат старите, добриот збор железни врати отвара. И треба да направиме напор. И мене некогаш не ми е до зборење, имам лошо расположение, но знам да се присетам на овој збор, на оваа поговорка и секогаш мислам дека со добра комуникација може да се постигне договор, а договорот куќа гради. Така да, отприлика, овие се 7 работи што ги издвоив, кои што се, така да кажам, најкарактеристични за вистинските лидери, тоест нивните карактеристики и нивното однесување. Thank you, Blagoja. Coach Milevski, if your team needs to score the big goal, how would you explain your leadership style, how you motivate the players, what you do to keep them focused on what they have to do? Секогаш сум тежнел кон она што е највисоко, најдобро во нашата бранша. Тука сум малце перфекциониста во и професионално и приватно. Тука имаат малце фудбалерите мои и домашните, нели, проблем со мене. Ама таква им била среќата, така им се погодило. За да дојдете до она што според вас е она највисокото, најдоброто, значи морате да го излечете прво максимумот од тие што се до вас. За да допрете за да го излечете максимумот, треба да допрете во нивната внатрешност, не само физички, него и ментално. Мислам дека мојата цел, која е зацртана пред било кој наш проект, е крајната цел кон која се стремиме. Тоа пробам да го префрлам или да го укажам и на моите фудбалери и да барам секогаш од нив да имаат крајна цел, но не она задоволителна, него она навидум недостижна,
кои на наша среќа ни покажаа дека и она што на изглед изгледа невозможно, сепак е возможно. И тоа е патот по кој ќе се движиме и во иднина. Thank you, Coach. Gjorgje, question for you. Have you been in a leadership position where the experience was turning out a little different from what you anticipated? And what did you learn and adjust? Constantly. Very Exactly. simple. Very simple. Like, answer. again, like life and like sport. Yeah. Basically, in sports, you can never anticipate. You could have feeling that you will have a great day and then you lose from an outsider. You can have a feeling that it's your worst day ever and you can score a basket with your foot. But this is something that for me personally is constantly, and I will again take analogy from sports. I'm a little bit out of the box, probably businessman, if I can say. I am a businessman in this country because directly from sports I entered business. Having a background of physical education college was not really a recommendation for being in business, but thankfully to my wife who supported me through the MBA studies, I learned a lot about business as well. Every business that I have entered, I was a rookie in sports terms. I entered car industry without even guessing that I would be a CEO of the company. God put me in a position that I never applied for a job, but I was always invited. And they said, okay, you will be a fleet manager, but then suddenly during night, he said, you will be a CEO of a company. I said, okay, this guy wants to go bankrupt. But you have to cope with this, and if you're open-minded, if you say, I know everything, then we are in big problems. So I gathered the team and I said, I know guys, a lot of you guys expected to have my position, but believe that every one of you has this position. And if we make a success, we are all successful businessmen. 2 years, 3 years after that, I ended up in finance business. In finance business, without background in economics or strong financial education, again, you have to gather the team and get out the best of your team and learn from them how to make the best result for the company. For me, it's always a constant learning as well. Moving into insurance business, I said to people who are 20 years in insurance business, from day one, I trust you 100%. And they were like, oh, you're crazy. No, I'm not crazy. I trust you 100%, and we want to grow this company together. We want to learn together, and this is how you have to adapt to the situation and take out the best of that situation that you can take, of course, with your team members. So, is it something that I have anticipated? Never. But if I would be successful without listening to the team, without cooperating with them, without getting their support, without giving my support to them, I'm pretty sure that I would be failing more often than I do. It's one of the leader's characteristics is that you admit to fail and you learn from your failure. So it's pretty similar like in sports. You shoot, it's 50-50. Either you miss or you score, but it's obvious. It's same in business. You go for something, you set up a goal, and at the end, when the buzzer makes beep, you see the result. And that's the result. The only difference is if you put all your efforts and all your strength into it to get the best out of you and best out of the team, that's what counts. And the end result is just natural thing from your efforts and the efforts of your team. Thank you, Gjorgje. Susan, I have a question for you. What are some of the danger traits you find that derail or stop people from being good leaders? Yeah, it's similar to sports. A basketball player should not be a football or soccer player. I find that a lot of manufacturers tend to veer from their core competence. At Summerfresh, we're a fresh gourmet salad, hummus, and dip manufacturer, and we really focus on understanding how to make and manufacture great products, understanding how to better them, and really sticking to the core.
have a great team, have the A players on your side, and have A tasting products that are consistent and extremely affordable for the average consumer to consume. Thank you, Susan. I have a question for you, Kiril. In your opinion, you've been both a player and a coach. It's very different leading a team when you're a player than it is, when you're the boss as a coach. Explain the different styles and why you have to be aware of the two. Можам да ви кажам дека и во двете работи одговорноста е голема. Имав таа чест да носам одговорност како капитен на македонската национална ракометна репрезентација повеќе од 20 години. Сега имам таа чест да носам уште поголема одговорност како селектор на македонската ракометна репрезентација, нашата најуспешна селекција колективна во нашата држава. Како играч одговорноста исто така голема, иако кажав дека како тренер е уште поголема, затоа што тоа сега го чувствувам во мене. Меѓутоа сакам да кажам дека капитенот носи голема одговорност и јас секогаш, дали во добра или во лоша ситуација, дали во успех или во неуспех, секогаш сум бил негова продолжена рака. Зборам за националната селекција, меѓутоа и во клубовите низ Европа каде што сум настапувал во доста реминентни клубови, каде што сме се бореле за најголемите титули. Секогаш не сум бил капитен, не сум бил еден од, ајде така да кажам, меѓу подобрите и по играчите каде што имале поголема улога. Зборот ми беше дека секогаш сум бил продолжена рака на тренерот за доброто на тимот. Капитенот секогаш треба да ги мотивира играчите, секогаш треба да биде, како да кажам, лидер на еден посебен, на еден друг начин, за разлика од кога сте тренер, и секогаш треба да работи за доброто на тимот. Сум бил во многу тешки ситуации, затоа што екипата, се уште сум играч, активен играч, и знам дека е многу тешко да се работи играчи, и самиот сум таков, и мислам дека е тоа моја голема предност, да можам како тренер да ги разберам играчите за сите нивни проблеми кои што ги имаат и кои што ќе ги имаат. Тренерската работа е многу тешка. Тренерската работа треба да ја сакате. Тренерската работа носи огромна одговорност. Многу е полесно да се биде играч и да се мисли само на себе и на тимот, да мисли само за една индивидуа. Тренерот треба да мисли на сите 16 играчи кои се во тимот, дали се во добро расположение, дали се во добра форма, дали има домашни проблеми, дали има нешто друго што може да ги поремети пред надпреварот. И како тренер, мислам дека треба да стекнете авторитет. И авторитетот не може да го направите со име и презиме, авторитетот кај играчите треба да го стекнете со знаење. Тоа пробувам и да го направам. Треба да имате, како што кажав и во претходното излагање, добра и искрена комуникација и многу влијателна како тренер секако е психологијата, каде што треба добро да се поставите со нив, добро психолошки на психолошки начин да разговарате, за да можете да добиете она што го посакувате од нив. Исто така мислам дека стратегијата е многу битна за тренерот, како ќе ја постави, но уште побитен е каков ќе имате однос со играчите, како вие према нив, така и тие према вас. Така да, кога ќе направиме на компарација помеѓу тренер и играч и нивните одговорности, мислам дека се многу слични, но сепак многу различни, и тоа се две различни искуства за мене. Со ова втората почнувам сега да се сретнувам во мојот живот, во мојата кариера. Мислам дека добро се соносам, меѓутоа, како што кажав, човекот учи додека е жив, и затоа треба да бидеме со слободни, со отворени умови, секогаш да прифаќаме сугестии, да одбираме она што е добро, да го прифаќаме она што мислиме дека не е добро, да го одбиваме. Меѓутоа, од прилика, тоа е мојот одговор. Thank you.
Coach Milevski, when you were young, did you always have these leadership capabilities? Is this something you developed over time? What is it that you think that gives the Football Federation confidence that you're a good leader as a coach? Like, what did you develop? When did you know that you had it, the trait, to make you a good leader? Јас би се навратил маце стварно на почетокот на мојата кариера, дека секако дека и на самиот почеток и како фудбалер и посебно како тренер, дека сум тежнал и секогаш тежнаем да го достигнем она што е најдоброто. Почнувајќи мојата кариера во ФК Вардар, како асистент, првите 2 години и како тренер на првиот тим, со освоените 2 титули, ми беше најголемата и најдобрата препорака за да добиам довербата во Фудбалската федерација на Македонија, за да почнам да работам со селекцијата до 21 година. И таму е мојот почеток што се однесува до националните тимови во Македонија. И во тој момент мислам дека во Македонија и никој и не размислуваше за фудбалот, никој не веруваше ни во фудбалот, ни во оние кои го играат фудбалот. Ние почнавме практично од дното, но силно убедени, јас и мојот тим секако, дека имаме талент и имаме потенцијал да го достигнеме на најдоброто. Првите почетоци бевме свесни дека ќе биде како тешко, пред се да го смениме менталитетот на нашиот фудбалер, кој на некој начин патеше од комплексна пониска вредност, кој со тој факт и никако не можев да го пред се да го прифатам и да го оставам таков да тлее меѓу нас. Значи главната определба моја и на мојот тим беше тој менталитет да го смениме кај младиот фудбалер, затоа што според она сето што го направивме во вид на анализи, несомнено дека секогаш сме имале талент и потенцијал на овие простори, но секогаш останувала на тоа. Развивањето на тој талент и потенцијал ни беше главна задача и интенцијата на нашата работа беше на промена на тој менталитет. Мислам дека искрено и денеска не знам како ни успеа за толку кратко време од година и пол, не цели 2, да го оствариме и тоа време и најголемиот фудбал, најголемиот успех на македонскиот фудбал со пласманот на младинското европско првенство 2017 година, што не само за нас, него и во фудбалска Европа беше едно фудбалско чудо. Затоа што процентуално 80% од играчите кои го сочинува нашиот тим беа од нашето домашно првенство. Со оглед на фактот дека во тие моменти првенството наше беше на многу ниско ниво и така и одекна тој пласман на европско првенство да се најдете меѓу 12 најдобри репрезентации, само ни беше потврда на наша теза и наше мислење дека имаме како талент и потенцијал. Таа база ја направивме 2014-2015, која денеска ни ги носи можеби најголемите успеси во нашиот екипен спорт, поготово со последните настапи и пласманот на сениорското европско првенство и посебно со пласманот во тој бараж за светско првенство, кој бевме на чекор, до пласмани на светското првенство, за жал не успеавме, но мислам дека почита која имаме кон фудбалерите, почита и вербата кон нив самите не донесе до ова ниво каде што е сега македонскиот национален фудбал. Мислам дека докажавме и покажавме дека со право вербата на нашиот народ и нашата
фудбалска фела ни дава, да кажеме, ајде стимул за понатак и дека сме на правиот пат. Thank you. Gjorgje, in both business and in sport competition, you've got your tactics of what you might want to execute in a business plan or a game, and your strategy of overall where you want the organization or the team to go. As someone who's been involved in both, how do you balance and the trade-off sometimes between, because sometimes you have to make sacrifices on either one to be successful. So what have you found some practical considerations in that? Well, when we hear strategy, tactics, it's sports, it's war, and it's really war out on the court, and it's really war also in the business. And you asked me a very good question, how you balance and how you go. They don't go one against other. Strategy and tactics must go hand in hand. And much more clever guy than me, Sun Tzu wrote centuries ago The Art of War, where he stated that strategy without tactics is a very, very slow way to a victory. But tactics without a strategy is just loud noise to a defeat. So they must go hand in hand and to develop. As in sports, same in business, we define what is our strategy, what is our long-term goal. We talked in the room when we had our pre-game meeting, as I would say, what was the strategy of the Basketball Federation back in 2004 when I took over the federation. We were at the bottom of basketball map of Europe. We were about to be expelled from all international competitions. When I entered the federation, we had 3 jerseys, cups full of ashes, and pardon my language, I wanted to watch the game that national team played, and he was ran over with the porn video. So this is the conditions that we found in the Basketball Federation. We went to the FIBA, International Basketball Associations, and we said we want a meeting with you, and said, oh, it's about time because we were about to kick you out of all competitions. And what do you have to offer us? And we said, what is our strategy now? Sitting alone in that room. And I said, honesty still counts in the world? And they said, yeah, let's talk about honesty. And we started to develop the whole thing around basketball. And our strategy, long term, was that we would play on European basketball championships. And there was a lot of blood, a lot of tears, a lot of efforts, a lot of kicks to get there. It's same in business. Our long-term strategy for this company is to maintain #1 position, but at a preferable, favorable cost. The competition in the markets, as in insurance or any other business, is just real war. And then we go to tactics and what is our game plan? What is our game plan against this competitor? What is our game plan against this solution that they provide? What is our niche that we want to go away from the battlefield and to bring and conquer the new territories on the market? And this is what we are trying to do. And the main thing is, again, we are coming back to the team members. And they're the ones, if you put the team members, you cannot put a center to guard a point guard. You cannot do that. You can do it for 1 or 2 minutes, but ultimately it's a defeat. And this is what we need to find, a perfect place for every team member. And what is for the tactics and for the game plan, you search for the talents and see what they can become and give them a chance. So basically, this is the balance what we need to do. You always have fighters and you always have thinkers, and this is the perfect balance that you need to find in business and sports as well. Thank you. Susan, I have a question for you. As part of your leadership of your company, not only do you lead the business side, but also the social impact, the charity work. Can you explain to us some of the things that you have done in your communities and what you think are important as part of your organization in being the leader? John, at Summer Fresh, we're a food company. It's all about making sure that
young children, babies are eating properly, but also making sure that the elderly are eating as well. We're large donors to various associations, from Canadian Macedonian Place, which is a retirement home in Toronto, to Sick Children's Hospital. My parents were part of Deca Begalci, and they were part of the civil war between the Greeks and Macedonians, and they didn't have food. When my father saw sugar for the first time, he was thrilled to taste the sweetness and what it was. So as a family, we've always believed to give back and to really help the children from young ages, but also the elderly. It's very important if you're successful to help people that are in desperate need. Thank you, Susan. Kiril, I have a question for you. Most often, really good leaders develop people underneath them and have them ready. We call it succession planning. Could you tell us a little bit, your experience and what you want to do as a leader to make sure you've got a good succession plan, so that if you move on or something else happens, the organization never suffers because you're always developing talent below and around you? Па мислам дека во мојот... Oops. Wrong camera. Can we get Kiril back on? Moji? Looks like it's disconnected. Oh, maybe it's on his end. All right. I will go back to asking the coach. Tell us something you'd like to share about your journey through life and your experiences that you want to share with us. Од кај да почнеме? Малце ми се помешани тие чувства, секако дека кога сте предводник на најдоброто нешто од вашата држава, дека кога сте предводник на нешто што сте го сонували еден ден да бидете, нема поголемо задоволство и чест и исполнетост, професионално и приватно. Така да, чест и задоволство што сум на оваа позиција сега. Чест ми е и задоволство што работам со момци кои пред се извонредни карактери и тие ме направи и подобар тренер. За да биете успешен во својата работа и да ве гледаат или да се наметнете како лидер, мора да ги натерате да веруваат во тоа што го работите. Морате да ги натерате да веруваат во тоа што го барате од нив, да веруваат дека се способни, дека може да го направат тоа. Значи, тоа е мојата главна определба и најголемата сатисфакција која ќе гледам дека предвидувањата мои за секој поединечно, дека имаат потенцијал да го направат и да го спроведат, уште поважно, она што го барате од нив. Со нивниот перформанс што го покажуваат на теренот, тоа ви е потврда и за нив самите, но и за вас како индивидуа или како лидер, темата на овој евент, дека сте го погодиле моментот, дека сте го погодиле потенцијалот на тој што сте го ставиле да ви ги пренесе вашите замисли на терен. Тоа е, не можам да го опишам со зборови, задоволството и како човек и како професионалец. Thank you. Gjorgje, I have a question for you. When you feel like you're at the top of your game, or whether it's in business or sport or whatever, do you have a desire to keep learning, or do you feel like there's no more?
Мислам дека тој што мисли дека го постигнал се она што го планирал, мислам дека греши. Мислам дека никогаш нема да достигнам онаа крајна цел, затоа што кога ќе ја достигнам зададената цел, секогаш наоѓам мотив за нешто после тоа. Мислам дека тоа што ме прашавте и дека највеќе учам од самите фудбалери. Највише учам од тие што се пред мене, од тие што комуницирам секојдневно со нив и самите они ми го кажуваат она што мене ми е најпотребно за да бидам успешен во мојата работа. Така да секој еден состанок, секое едно видување со моите играчи, со моите соработници ме прави задоволен и ми ги отвара уште повеќе тие некои хоризонти кои навидо ми биле недостижни и ме наведуваат да верувам во она што е невозможно. Thank you. Gjorgje, you want to take a crack at that? Well, it pretty goes hand in hand with what Coach Bobby said. Once you stop working out in sports, you're done. Once you stop learning about business, you're done. It's a constant process, and once you say, I know everything, then definitely you're done, you're dead. So basically, as I said, it's a constant process, and if I didn't follow the process, I will go back in my youth. I was kicked out of the basketball team because I was untalented. But I was stubborn enough to come back. And after the third time, coach quit and says, okay, you can work out. And this is the thing, you need to learn and you need to set up the goals. And the goal was like, there was a player who was 1 year older than me, and I said, wow, if I ever play like him, I will quit basketball. And you work hard, and then you go over him, and then you set up another goal, and you achieve these goals only by learning, which in sports is working out. So basically, it's same in business. If we say, oh, I'm now a CEO, I know everything, pretty much you're done. And I always, when we have meetings, I ask for the ideas, I ask for solutions, I even encourage them or tease them, okay guys, do you have any ideas? Because I don't have any idea how to run this company. And it's a big challenge. And it's really good for getting people involved. But again, 15 minutes read during the day is really a good routine, reading about anything. Is there a question about making a strategy? Just Google, find something that you can read about strategy, or is there something specific interest in insurance? Okay, let's see what we can read this day about this. It was a great help, which I learned through Kellogg, being a student supported by Mike and MK 2025, and Harry Kramer was a big eye-opening for all of us with his solution on 168. And then you see really that you can always find time if you want the time. Having no time is just a bad excuse. And I would quote here also Serena Williams, who is, we saw the movie now, King Richard, and there was a favorite quote there, I think in life you should work on yourself until the day you die. And that's the only way, to being successful in any field, sports, business, politics, or whatsoever. I have a question for anyone on the panel. What do you do in a situation where, whether it's a player or an employee, you know he or she is in the wrong role, but you believe in the capability of this person? How do you channel that energy to not demotivate them, but in fact motivate them that there'll be another time, there'll be another opportunity, as opposed to you're off the team or out of the company? Okay, I can go probably first. We must be a big support in failures. We cannot be judges of good or bad. And I use always, because I come from basketball, we always say who was the greatest player on planet Earth, who was a GOAT, who was the greatest player of all time.
and everybody says, Michael Jordan. Good. Do you know the shooting percentage of Michael Jordan? It's not really great, but he made great success. And what put him in that position is also the other team members. What put him in this position is his persistence to find a way to achieve the goal. We see maybe we are the wrong guys in the position that we are. We have to be very honest to ourselves also. Do we deserve or are we capable for bringing a solution to a company? Sometimes they say, oh, Gjorgje, come on, you're shooting in your own knee here. No, I'm not shooting. I'm just encouraging the team members to come together with me and we walk the journey to the ultimate success. Your question is if there is a wrong person on a position. Yes. The number one task of a coach of a team is to pick the players. When a new coach comes to the team, he has the liberty to pick the players, right? And then he picks a center, he picks a forward, we pick an actuary, we pick a claim guy, we pick a salesperson and put them in this position. But what we are most responsible is overview of this performance and encouraging them to perform better and better and better. And always encouraging when we fail, because we learn from the mistakes. We encourage them even more when we make a success. And having a job rotation method is also very good that we use very similar, because always, you know, in sports you have a guy who scores a lot and then you have a guy who is doing the dirty work. Here in insurance is the same. You have the sales who is always selling and promising, and then you have claims who are the bad guys. And I say, okay, you think they're the bad guys? Let's switch the positions and see from their perspective how the business cycle is going on. So basically, there is no wrong person in a position. Probably there is a wrong task given to the person at that position. That would be safe. Because again, the responsibility of the coach is to find everybody a perfect position to their capabilities, to see their talent, and to develop their talent for the greatest success. Coach, how do you force someone to change positions and not demotivate or pull them out of the game? What do you do? Разликата меѓу нас тренерите и тука и нели се разликуваме по свој стил, своја филозофија на како гледаме на нештата, но јас сум секогаш со девизата нели скромен во успехот, но голем во неуспехот. Затоа што прво секогаш се анализирам сам себе си, поготово кога после пораз, поготово кога имаме проблеми во нашата работа и тргам од своја анализа на моите постапки, на моите избори, што каже и Gjorgje, дека да, нашата е главна работа да го одбереме најдобриот, да го пренесе она што ние го замислуваме. Но дали тој според нас што е најдобар, го има тој потенцијал за да го пренесе тоа што го бараме од него. Значи тука е нашата главна задача, би рекол, да го увидиме или процениме потенцијалот на поединецот, од кого го планираме или кого сме го замислили да го пренесе тоа што го бараме од него. И тука е разликата меѓу нас тренерите или вид емпатија или начин на кој што размислуваме или гледаме на нештата. Способноста на секој од нас да го процени или да го уведи потенцијалот на поединецот, од кого бараме или кого сме го замислили да го пренесе тоа што ние бараме од него. Мислам дека тука е главната цел на нас тренерите, но според мене секогаш и секогаш ќе биде и ќе биде главните во сета ова наша приказна се оние од кои бараме да го пренесат нашето замислено нешто. Значи тоа се фудбалерите во нашиот случај и без нив на некој начин не можеме, значи зависиме од нив, но од друга страна и они зависат од нас.
за да бидат на терен, ние треба да ги поканеме, ние треба да им дадеме шанса да го покажат својот потенцијал. Но кога веќе ќе излезат на терен, ние сме тука веќе немојни од една страна, но од друга и тогаш ги водиме сите оние дејности што сме ги замислиле, кои нели ни носат и одредени проблеми, кои мора да ги решаваме во моментот. Најлесно е некого да осудите дали е виновник за примен гол или аутогол или некоја грешка, тоа е најлесно. Но најтешко е да се најде решение за тоа нешто, за таа некоја аномалија која ни се правила во текот на нашата работа и мислам дека тоа ни е нашата, моја или моја една доблест, што секој проблем го прифаќаме онаков каков е, го согледувам за да можеме да го решиме. Но секогаш во соработка со тие од кои зависиме, со нели фудбалерите. Thank you. Susan, what do you do when you have someone that you believe in long term, but the situation's not right? How do you keep them motivated? How do you keep them loyal to the company instead of just losing them or discarding them? Yeah, we sit down with them and we assess them. We tell them what their strengths are, what their weaknesses are, and what they need to improve on. And then we work on timelines with them so they understand what needs to be done, when it needs to be done, and they could either take courses or mentor someone that's in a similar position as they are in so they could move along. And then we reassess. And typically 95% of the team members that weren't as strong at the beginning seem to come around. There are, that 5% that they just don't get it and it doesn't fit the corporate profile, and we ask them to leave, but we really try to work on their strengths. What do you think about failure in your business when someone's done something wrong? How do you handle it? I'm a big believer in learning from failures. Let's not do it again. For every successful product that Summerfresh has had, we've had 10 products that are failures. But why did we fail? Was the product too ahead of its time? Did it not taste good? Was it not produced properly? Did that particular person fail because they didn't have the tools that were required? And then how do we give them the time and the energy to fix themselves and make themselves better? Failure, as hard as it is to say, it's good for you. We're not know-it-alls, and failure is extremely important. Take that as an opportunity to fix yourself, make yourself better. I agree. I find, especially with younger people, the fear of failure, it's like they're afraid to do something wrong, and yet, as you said, there's nothing better than learning from your own experiences. You just have to not do the same mistakes again, because that's what experience is. Coach, have you got any experiences where failure made you better as a coach or a leader? Јас кажав и пред тоа дека секојдневно учам од играчите највеќе, она што ми треба за следниот натпревар. Никогаш не се навраќам назад, но да, имало ситуации кои итекако влијале моментално на нашиот натпревар, но кои сме ги анализирале, но секогаш во разговор со тие пренесителите на нашите замисли, тоа се фудбалерите, секогаш во разговор со нив, и затоа што пак ќе повторам дека они се главните актери. Значи, морате секој проблем да го изнесете прво на виделина што се вели, да го согледате со реални очи, не да се да каже дека да, јас све направив, но тоа не беше доволно. Не. Значи, не сте успеале во својата замисла, во својата работа, и фидбекот кој го добивам од самиот играч ме тера да размислам во друг правец и насока кој
секако дека ми дава и позитивни и правилни насоки за следниот предизвик што не очекува. Thank you. Is Kiril, is he back on? No? All right, Gjorgje, I'm gonna throw one back at you. What are some of the who are some of the mentors you've had, and what did they teach you, or what did you appreciate from them, especially when you got older, that they taught you that you didn't even understand necessarily when you were younger what it meant? Well, probably one of the best mentors that I had in sport is one of the early days coaches, not the one that kicked me out from the team, but the one that put me in. But anyway, he taught It's so me, true. There's nothing better than a coach who cuts you from a team and you come back harder than ever. Yeah, but Coaches. yeah, but you know, the thing is that he taught me that really you need to work hard and more than the others, that if you want to make better of yourself. And very often I get the question, who is your idol? Who is your greatest leader in sport, or who is your favorite mentor, as you said, or whatsoever? And everybody would say, you know, oh, is it like Michael Jordan, or is it Kobe Bryant, or is it my time Allen Iverson, or whoever? I said, no, it's John Wooden. And a lot of people here would ask, who is John Wooden? And John Wooden is a legendary coach, greatest of all time. I encourage everybody to search for his books on leadership, on Pyramid of Success, and his great thoughts that are creating great personalities, great characters. His number one task personally was to create better persons and teaching his players that the victory is not just a number on the scoreboard. Then there is something much more bigger behind the victory. It's hard work, it's faith in God, it's faith in your players, believe in your team, and things like this. He had several quotes that, like, success is never final, failure is not fatal, and the only thing that counts is courage to go further, to work harder, to get sweat and tears, to get to the ultimate success. Never cease trying, never stop trying to best of yourself, to be best of yourself. Never stop trying to make your team members better and better every day, because the success will come eventually one day. My favorite is be more concerned about your character than about your reputation, because reputation comes and goes, and it's what you want other people to think about you. And your character is really who you are when you stand up in front of the mirror. This is you, this is real you, this is not what other people are thinking about you. And this you have to be in front of that mirror when you are in front of that of your people. And that brings to an end to, of course, in sports everybody wants to win the games. And we have a greatest guy who has most victories in tennis, who has most Olympics medals. But there are a lot of people that made a big impact by the legacy they have left on and off the court. And that is, for me, what counts most. There are more successful coaches than John Wooden. There are more successful coaches, players than anybody else. But there are people who really put a mark and left legacy on the court, and that counts for me in business. There are people that left a great legacy in business, and what it counts most, which we depend as a society most, is the legacy that politicians will leave behind them. For me, this is also the message to them, because somehow we depend on their decisions, actions, and everything, and it's not always about what we will do in these 3 years terms, or 4 years terms, or 10 years terms. Is the legacy that we as business leaders, as political leaders, will leave for the generations to come. And this is the main question that I always ask our leaders, and this is the main topic and message that I have to all our leaders. What will be the legacy? What will be the country that we will leave to our kids to live in? I don't want my son to start thinking about going to the States and stay in the States. He doesn't want also, but is the legacy that we will leave behind enough for him to stay and contribute to Macedonia? So
I went a little bit away from the subject, but for me, what we leave behind is the greatest results, better than scoring points, winning medals, or whatsoever. Thank you. Susan, a question for you. With the society changing and the business environment continually evolving, what do you think are important values that a leader needs to possess to adapt going forward? Yeah, transformation. You really need to be nimble in terms of changes, really understanding your marketplace, really understanding your employees, really understanding what society is all about and how we're going to be moving forward. It's a different world than it was, 3 years ago and 5 years ago, and it will be a different world, in the next 24, 36, and 60 months. So we really, as leaders, we really need to try to understand the new marketplace, what the employee stands for. I know in North America, a lot of employees want to work from home, and it's extremely difficult as you're not able to collaborate, you're not as effective and as efficient, but time will tell. Thanks, Susan. Coach, how do words like empathy and vulnerability, words that more and more the day-to-day psyche of people in the mental health, have you noticed a difference over your coaching career, how you felt about these things, let's say 15, 20 years ago from where you are now, and how do you handle them with today's generation? Аз го спомнав предходно, мојот развиток како тренер и ќе се надорезам сега и на Gjorgje што кажа предходно, дека од почетокот на мојата работа како тренер, главната цел и се уште ми е и ќе ми биде секогаш да пренесам и да му го кажам на тој млад фудбалер дека вреди, дека има талент, дека има потенцијал и вербата во себе и во собствениот потенцијал е она што треба да не води не само во спортот, него и во социјалниот живот. Мислам дека на сите нас, посебно во ова социјално окружување, во овие моменти и те како ни е потребно, и еве ќе искористам оваа прилика да упатам една порака да луѓе треба многу повеќе да веруваме во својот потенцијал и само тоа може да не одржи, да веруваме во она што го поседуваме како квалитет, но и свесни за сето она што не недостасува и за собствените мани. Затоа, ако не ги согледаме слабостите, не можеме ни да се надеваме дека ќе бидеме подобри утре. Thank you. I want to just pick up on, are there any questions actually we have from the audience here, because we're about to wrap up? Galina? You have one there? What's that? There's one more question? Yeah, I know, but it's all about the Raptors. Is that the one you're asking me about? It was such a great experience, but I'm over here, and I want to pick up on Gjorgje's point because this is what leadership is about, and I want to thank Mike and Nikita and our organization. I come here and I'm hearing more often than not about our younger people want to leave. They want to go to Europe or North America and find opportunities, and the grass always sounds greener somewhere else. But this is our home, and part of what our organization is trying to do is make sure we facilitate the discussions, the dialogue with the governments, the other stakeholders, to make Macedonia a prosperous place and a place where we can all continually be proud of and have future generations stay here and work here and bring the benefits of a thriving society. That's what Macedonia 2025 is all about. It's about the leadership of what economic development, what we can do to help make this a stronger country. And I want to thank our panel, Susan, Gjorgje, and Coach, for participating and talking about leadership, because I really appreciate it, and it's a really important message for the future generations. Thank you.
You want to wrap it up? We gotta be thankful to Bobby and Kiril, because I'm sure that without them we would not have such a great number of audience. They're the hot shots in the town. European There you go. championships. I mean, the one question. Best handball player of all times, best scorer. So it's really an honor to be and share the floor with them. I'm an athlete, but I'm proud of their success. They made my dreams come true in sports. So thank them for that. I know the question I want to ask Coach, but I couldn't, was just like, You have to say something. how are you going to do this again? But no, thank you, Coach. Go ahead, please. Čest i zadovoljstvo je prvo da me pozdravim i što sedam pored vas, ja sve cenam kao sportski работник. Česta je što sam vaš gostin, što ste naš medijator. Zadovoljstvo to je što go poznam i Gjorgje dosta godini preko sporta i privatno. Го тренирав и син му. На време. Така да, и на сите вас и посакам и на нас пред се добро здравие и верба во иднината.